La tarde en Sevilla olía a lluvia vieja. Luis Méndez subió el autillo de su abuelo. Un lugar lleno de fantasmas familiares. Era un hombre de lógica. Pero la curiosidad le picó al encontrar una caja de metal salado con cera negra. Dentro no había joyas, sino planos de pyramids con annotations en árabe y un cuaderno de 1924. Pertenece a un tal A. Valverde y hablaba de una cámara de sincronización bajo la esfinge. Entre sus páginas, una carta adversa, Giza no es lo que nos han contado. Siento que me siguen, no digas que ellos lo encuentran primero. Asterisk Alonso Valverde. Asterisk El Cairo, octubre de 1925. Asterisk Luis Deja la carta sobre un ball. Sintiendo el peso de los palabras. Hermano. Valverde llamaba hermano a su abuelo. No era un colega lejano. Era alguien chicono. Y esto no de agencia, de miedo, ellos, quienes eran ellos. Mira el cuaderno abierto en sus manos. Yo no veía solo números y dibujos. Veía un mensaje en una batalla, lanzado a través de casi sin ecos. Veía el secreto de un hombre asustado, y la confianza absoluta que había depositado en su abuelo. Don Antonio, el profesor tranquilo, había guardado este secreto durante toda su vida. Nunca había dicho una palabra. El escepticismo de Luis se resquebrajaba. Esto no era una fantasia. El cuaderno era real, demasiado detallado, demasiado técnico para ser una invención. La carta era real, tangible, con la agencia de la tinta sobre el papel. Y el miedo. El miedo de Valverde parecha, impregna en el air polvoriento del autillo. La luz de la claraboya se estaba apagando. Afuera, la tarde había dado paso al anochecer. Luis no encendía la bombilla. Se senta en el suelo, rodeado de los fantasmas de las cosas viejas. Y bajo la tenue luz azulada que un entraba, volvió a la primera página del cuaderno, aquel mapa de Giza, con la red de líneas doradas. Tomó su teléfono, buscó una imagen estándar del complejo y la comparó. No coincidía. Las alineaciones no eran las mismas. Las líneas de Valverde no conectaban las pirámides con las estrellas del cinturón de Orión. La teoría popular. Conectaban puntos que, a simple vista, no tenían ninguna relación. Y en el margen, una nota peque que dice, asterisk la constelación clave no es lo que miran, sino lo que esperan. El patrón se completará en el solsticio. La cuenta atrás está en la piedra. Asterisk Luis será el cuaderno. El mundo que conoce, ordenado y predecible, había adquirido una grita. Por esa grita se filtraba el misterio. El peso de un secreto familiar y la inquietante sensación de que, sin quererlo, acababa de desenterrar algo que había estado oculto a propósito. No era solo un hallazgo arqueológico, era una responsabilidad. Y, según la carta, un posible peligro. Guarda todos los documentos con sumo cuidado dentro de la caja de metal. Pero no la recela. La bajó a su coche, escondiéndola en el maletero. Esta noche, en su apartamento moderno y minimalista, el cuaderno de tapas de cuero descansa sobre su mesa de trabajo, junto a su laptop de última generación. Dos mundos separados por un siglo se miraban frente a frente. Y Luis Méndez, el ingeniero escéptico, sabía que su vida ya no sería la misma. Tenía que descifrar lo que Alonso Valverde había descubierto. Y, sobre todo, tenía que entender por qué su abuelo había considerado necesario ocultarlo del mundo. El cuaderno de Valverde se convirtió, durante las 2 semanas siguientes, en una obsesión silenciosa para Luis. Sus noches se alargaban frente al ordenador,
Con el viaggio cuaderno abierto un lado y multiples ventanas del navegador abiertas en la pantalla. Traduce los annotations en árabe con una aplicación. Buscaba términos como geometría no euclidiana y resonancia axtica en la pirámide. Y trataba de seguir los cálculos matemáticos, que a menudo se le escapaban por su complejidad. No era un arqueólogo, pero su mente de ingeniero reconoce patrones. Y el patrón que emergía de aquellos papeles era inquietamente coherente. Valverde no hablaba de alienígenas ni de poderes mágicos, hablaba de física, de vibrations, de que los extractores de Giza estaban colocados en puntos específicos de una red energética terrestre, y que su disposición y ángulos internos funcionaban como una especie de diapason gigante, capaz de sintonizar con frecuencias que él no terminaba de comprender. La parte más fascinante, y a la vez la más desconcertante, era el capítulo final del cuaderno. Unas páginas tituladas simplemente Procedimiento de verificación, según Valverde. La cámara de sincronización bajo la esfinge no era accesible físicamente de forma convencional. Su entrada, dicha, respondía a una leve de sonido. En una fecha y hora astronómica precisa que él había calculado para un futuro lejano. Y que Luis no había localizado si se produce una secuencia específica de impactos rítmicos. Sobre una losa de basalto localizada cerca de la parte derecha de la esfinge la cámara emitiría una respuesta resonante, una vibración medible. Era una hipótesis comprobable. Eso fue lo que más atrajo a Luis. Aquello de llevar el reino de lo místico para entrar en el terreno de lo experimental. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, decidió dar un paso que sabía riesgoso. No podía contenerlo todo para sí mismo. Necesitaba una segunda opinión, una validación de alguien que supiera más que él. Una noche. En un foro de internet especializado en egiptología alternativa, un lugar donde se discute de todo. Desde las alineaciones estelares hasta teorías más marginales, Luis creó una cuenta anónima. No su bioimágenes del cuaderno. Eso habría sido una locura. En su lugar, escribía un mensaje cuidadosamente redactado. Consulta técnica. Estudió una teoría de los secos 20, que propone que la esfinge podría albergar una cámara de resonancia subsuperficial accesible, no por un túnel sino por una respuesta axtica, un estímulo específico en un punto concreto de su base. La teoría menciona una cuadratura no euclidiana del plano de Giza como mapa de activación. Alguien ha encontrado referencias similares en trabajos de la época, especialmente vinculados al nombre de Alonso Valverde, astrónomo español. Publicó el mensaje y será el navegador, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Era un disparo en la oscuridad. Probablemente nadie respondería o se reirían de él.
Se equivocaba, mir por la ventana de nuevo, el coche negro seguía allí, la gabardina bicistaria dentro, observando. Luis tomó una decisión, no saldría por la puerta principal. Su edificio tenía una salida trasera, por el patio de luces que daba a la calle paralela. La usaban los vecinos para sacar la basura. Espa hasta que anochecía. Apaga las luces del salón, dejando solo una tenue luz encendida en el dormitorio. Para simular que estaba en casa, luego con una mochila en la que solo metía su portátil viejo su cartera. Y una chaqueta se desliza por la puerta de su cocina bajo la escalera de servicio y salía a la calle de atrás sumergiéndose en la noche sevillana. Mientras caminaba rápido, mezclándose con la gente que solía tapir. Sintió el peso del secreto más pesado que nunca. Ya no era una aventura intelectual. Era una carrera contra una sombra que lo perseguía, por un conocimiento que alguien, hace mucho tiempo, había considerado demasiado peligroso para velarlas. Y Luis, sin quererlo, había puesto esas justo sobre sí mismo. Los días siguientes fueron de una pesadilla silenciosa y metódica para Luis. Vivía con el miedo pegado a la piel, como una segunda camisa. Había dejado de dormir en su apartamento. Se turnaba entre un hotel barato cerca de la estación de tren, la casa de un amigo de la infancia, al que le dio una vaga excusa sobre problemas con la humedad. Y en alguna ocasión desesperada hasta durmió unas horas. En la sala de espera de la estación de autobuses, se movía como un fantasma, siempre mirando por encima del hombro, soltando cada vez que un coche negro se acercaba a él. Pero no podía paralizarse. La única forma de salir de aquello, pensaba, era entenderlo. Y para entenderlo, tenía que sumergirse en la vida de Alonso Valverde. Deja de lado el cuaderno y sus complejidades técnicas por un momento. Ahora necesitaba la historia del hombre. Su primera parada fue la biblioteca de la Universidad de Sevilla. En la sección de archivos históricos, con la excusa de estar investigando para un artículo sobre científicos españoles olvidados, pedía acceso a registros de los hechos 20 y 30. La bibliotecaria, una mujer con gafas de concha, fue al principio recelosa. Pero la historia de Luis, aunque inventada, son increíble. Tras horas de oír viejos anuarios académicos y listas de personal, encontró una referencia breve pero clara. En el anuario de 1923 de la Real Sociedad de Astronomía, aparece un tal Alonso Valverde y Castillo, doctor en ciencias físicas y matemáticas, con una dirección en el Cairo, Egipto. Estaba listado como colaborador especial en estudios de arqueoastronoma. La palabra hizo clic en la mente de Luis. Era justo el punto entre la astronomía de Valverde y su obsesión por Giza. La siguiente pista vino de los archivos digitales de un periódico local ya desaparecido. Buscando en una base de datos de prensa histórica, Luis encontró una pequeña nota de sociedad de 1926. Dicha, se tiene noticia desde el Cairo de la desaparición del eminente astrónomo sevillano de Alonso Valverde, quien se hallaba realizando estudios sobre las pirámides. Las autoridades egipcias lo dan por perdido, presumiéndose un fatal accidente en el desierto. Su familia, residente en nuestra ciudad, ha recibido el pésame oficial. Perdido en el desierto. Una explicación demasiado conveniente, pensa Luis. La misma nota era escrita, como si no quisieran dar importancia. Fue entonces cuando recordó la carta. Valverde la había fechado en el Cairo, en octubre de 1925. Un poco antes de su desaparición. En ella ya hablaba de sentir seguido.
Había estado investigando durante Isaco, cada vez más acorralado, hasta que finalmente desapareció, necesitaba un contexto más amplio. ¿Qué estaba pasando en la egiptología de los secos feint? Una búsqueda más general lo lleva a leer sobre la época. Fue la década en la que Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, desatando una fiebre mundial por Egipto. Pero también fue una época de feroz competencia, de secretos, de robos de antigüedades y de luchas de poder entre arqueólogos, gobiernos y coleccionistas privados muy ricos. Y entonces, en un libro de memorias de un egiptólogo menor de la época, encontró una mención pasajera que la hizo contener la respiración. El autor, casi de refilón, hablaba de las teorías descabelladas de un círculo de europeos y egipcios, que se reunían en el Cairo, creyendo que Giza era una suerte de maquino instrumento. Los llamaba, con desdén, los de la linterna, porque se reunían de noche, a la luz de los lámparas de queroseno, para discutir sus ideas a oscuras de la ciencia oficial. La linterna, el nombre la zona, no era la hermandad del horizonte que lo amenazaba ahora, era otro grupo, a no al que, tal vez, Valverde y su abuelo habían pertenecido. La pieza decisiva liga des donde lo esperaba, un archivo de pasajeros de barcos, en una web genealógica, pagando una pequeña tasa. Luis pudo acceder a la lista de pasajeros del vapor Reina Victoria que partió de Alejandría, Egipto, con destino a Barcelona en junio de 1926. Y allí, entre los nombres, lo vio. Antonio Méndez Salazar, su abuelo. Había estado en Egipto. Había estado allí justo antes, o tal vez durante, la desaparición de Valverde. La imagen que se formaba en su cabeza era cada vez más clara, y más trágica. Su abuelo no era un simple receptor pasivo de un paquete. Había estado allí, en el ojo del huracán. Había viajado, probablemente para encontrarse con Valverde. Y había regresado a España con el cuaderno y la carta. Y con un miedo tan grande que lo entre todo y nunca habló del tema. Pero Luis necesitaba la pieza técnica, la que uniera el miedo de Valverde con la amenaza actual. Que había descubierto exactamente que era tan peligroso, volvió al cuaderno. Pero esta vez con una pregunta específica. Buscó la fecha. La alineación precisa que mencionaba Valverde en sus notas sobre la activación. Reviso página tras página de cálculos astronómicos. Valverde había anotado posiciones planetarias, ciclos, precisiones. Luis, que no era astrónomo, se sentía perdido. Decidió tomar un atajo. Copió meticulosamente las coordenadas celestes y las fechas que aparecen en una página clave. Don todo parece converger. Y los introdujo en un software astronómico gratuito pero potente que encontró en Internet. El programa permite avanzar y retroceder en el tiempo, mostrando la posición exacta de las estrellas y planetas en cualquier fecha. Primero, situó la fecha en la que Valverde probablemente hizo los cálculos, 1924. El cielo virtual del programa mostró una configuración, pero no parece especialmente extraordinaria. Luego, siguiendo las anotaciones de Valverde que parecen indicar un ciclo de espera o un cenit, diferido empieza a avanzar en el tiempo, ecos, décadas. Avanza hasta finales del siglo XX, nada. Una sensación de frustración comenzó a apoderarse de él. Tal vez todo era, en efecto, el delirio de un hombre que se había perdido en el desierto. Casi por abandonar, introdujo una de las últimas fechas que Valverde había anotado al margen. Con un signo de interrogación y la palabra culmination, era un conjunto de números, the 21st of December 2012. El programa procesó la información.
La Pontana mostró el firmamento virtual para el 21 de diciembre de 2012, a los 11:11 UTC. Luis se quedó sin aliento. No era solo una alineación planetaria. Era una conjunción casi imposiblemente precisa. Según los cálculos de Valverde, ajustados con el software moderno en ese instante exacto, una línea recta trazada desde el centro de la supuesta cámara de sincronización bajo la esfinge atravesaría un ángulo específico de la gran pirámide y apuntaría directamente, no una estrella, sino a un punto oscuro en la constelación de Sagitario, el centro mismo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Un punto que la astronomía sabe que está allí, pero que no es un objeto visible a simple vista. Y la hora, 11:11, una simetría numérica que parece más un juego que una casualidad. Pero lo más impactante fue la fecha en sí, 21 de diciembre de 2012. Luis la recordaba bien. Había sido la fecha del supuesto fin del mundo según el calendario maya. Una fecha rodeada de un sinfín de teorías New Age, predictions catastrofistas y un enorme espectáculo mediático que, al final, no derivó en nada. El mundo siguió girando. Sin embargo, Alonso Valverde, en 1924, sin calendarios mayas de por medio, había calculado esa fecha como un momento de culminación o sincronización para Giza, no como un fin, sino como un asterisk inicio asterisk, como el momento en que la máquina de piedra, según su teoría, estaría en su punto de máxima afinación con esa energía galáctica que él intuía. Luis se recostó en la silla de la biblioteca pública donde estaba, al lado de su propio ordenador. El ruido a su alrededor se desvanecía. La revelación era enorme. Valverde no era un loco. Era un visionario que había usado la ciencia de su tiempo para predecir algo que solo la tecnología muy posterior podría confirmar. Había identificado una fecha de resonancia cósmica que la cultura popular, décadas después, vestiría de mito apocalíptico, desvirtuando por completo su significado. Y entonces, la conexión final golpeó con la fuerza de un rayo. Si la fecha de activación era 2012, y ya había pasado hace más de una década. ¿Qué significaba eso? Significaba que, según la teoría de Valverde, el mecanismo, si es que existía, ya había alcanzado su punto de máxima sintonía. El manual no era para activarlo en el futuro. Era quizzes para asterisk escucharlo asterisk después de que se hubiera activado. Operaron para que alguien, sabiendo la clave, pudiera asterisk usarlo asterisk. Y eso le dio un nuevo y terrorífico sentido a la amenaza de la hermandad del horizonte. No querían el cuaderno por su valor histórico. Lo querían por su valor de asterisk manual de instrucciones asterisk. Un manual para una máquina que, según los cálculos, ya estaba en marcha. A los quienes quiera que fueran, sabían de la fecha, sabían de la teoría. Y ahora sabían que el manual detallado estaba en manos de Luis. De repente, todo encalló. La desaparición de Valverde, el miedo de su abuelo, la sombra que ahora lo perseguía él, no era solo por ocultar un secreto del pasado, era por controlar una ley, una herramienta, cuyo verdadero propósito y poder él o no podía ni imaginar, pero que otros, desde hace casi 100 años, parecen entender muy bien. Luis será el software astronómico y borró el historial del navegador de la computadora pública. Sus manos temblaban ligeramente. Ahora lo sabía. No solo estaba luchando por su seguridad o por honrar la memoria de su abuelo. Estaba, sin quererlo, en medio de una batalla por un conocimiento que trascendía lo arqueológico.
Una batalla que había empezado en los reinos de Egipto en 1926 y que ahora había llegado a los cales de Sevilla e su vida. Y lo más urgente de todo, tenía que averiguar quién era, en el presente, la hermandad del horizonte, porque si querían el manual. Era porque tenían la intención de usarlo. Y Luis no podía permitir que eso pasara. La revelación sobre la fecha de 2012 deja a Luis en un estado de alerta permanente. Yo no era paranoia, era conciencia. Cada persona que lo miraba un segundo de más en el metro, cada coche que se detenía cerca, era una potencial amenaza. Sabía que no podía seguir durmiendo en sofás ajenos. Necesitaba respuestas concretas, y solo una persona podía dárselas. Alguien que hubiera conocido a su abuelo en aquellos ecos, alguien que quizás supiera la verdad de lo que pasó. Recordó entonces a una anciana que vivía en el mismo edificio que su abuelo, la señora Elvira. Cuando era niño, Luis la veía a veces charlando con don Antonio en el portal. Ella era, según dicen, una profesora de historia jubilada. Su abuelo siempre la mencionaba con respeto, como una colega. Podía ser una posibilidad remota, pero era la única pista viva que tenía. Con extremo cuidado, evitando su barrio habitual, Luis tomó varios autobuses dando rodeos hasta acercarse a la zona. Observó la calle desde una cafetería lejana durante casi una hora. No vio coches sospechosos, ni hombres con gabardina. Respira hondo y camino rápido hasta el portal. Tocó el timbre de la señora Elvira. Pasaron unos segundos eternos. Luis estaba a punto de ir cuando la puerta del intercomunicador crujió y una voz débil. Pero Clara preguntó, sí, señora Elvira, buenas tardes. Soy Luis, el nieto de Antonio Méndez. Su vecino de abajo. Me gustaría, si no es molestia, hablar con usted un momento. Es algo importante sobre mi abuelo. Un silencio. Luego, el zumbido de la puerta al desplazarse. La señora Elvira lo recibió en la puerta de su piso. Era una mujer menuda, de pelo blanco como la nieve recogido en un moco. Y ojos azules muy vivos que lo escudriñaron con una inteligencia que desmentía su edad. Su apartamento era un laberinto de libros, pelos de hilos en las mesas, en los sillas, en el suelo. Olía papel viejo y café. Paz, joven. Me alegro de verlo, aunque en circunstancias tan tristes. Su abuelo era un hombre excelente. Su voz era suave pero firme, Luis, nervioso. Se senta en el bord de un sillón que ella despeja de unos volúmenes. No supo por dónde empezar. Saca el cuaderno de la mochila allí mismo le pareció una locura. En su lugar, saca una fotocopia de la carta de Valverde, la que había hecho hace semanas. Se la tendía. Encontra esto, señora Elvira, entre las cosas de mi abuelo. Junto a un cuaderno lleno de cálculos sobre las pirámides. Necesito entender. Usted sabe algo de esto. De Alonso Valverde, los ojos de la anciana se posaron en el papel. No mostró sorpresa. Mostró algo más profundo. Un reconocimiento inmediato, mezclado con una tristeza antigua. Un suspiro que parece venir desde muy adentro. Me temía que esto llegaría. Algún día, dijo, casi para sí misma. Antonio yo que no, que lo llevaría a la tumba. Pero los papeles tienen una manera de sobrevivir a los hombres. Mire Luis a los ojos. ¿Le han pasado cosas? Cosas raras. Gente preguntando. El corazón de Luis se acelera. Sí, me están amenazando. Una organización llamada la Hermandad del Horizonte. Quieren el cuaderno. Un destello de tema. Y luego de rabia.
cruzo el rostro de la segora Elvira. Osi que todavía están allí, los beatriz. Se levanto con cierta dificultad y se acerca a una vieja comoda. De un cajón saca una carpeta manila, igual de antigua que los documentos de Luis. La puso sobre la mesa de café. Su abuelo y yo no éramos solo vecinos, Luis, éramos colegas. Y amigos. Amigos de Alonso Valverde. Comenzo a hablar. Y subas tomo un tono narrativo, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. En los ecos faint, Alonso era una estrella joven de la astronomía española. Pero su mente era demasiado brillante, demasiado inquisitiva para los estrechos margines de la academia. Se obsesionó con Giza, no con los faraones, sino con los piedras, con los matemáticos de su colocación. Viajó a Egipto y allí, en el Cairo, se unió a un grupo muy especial. No eran muchos, unos cuantos europeos, un físico alemán, un ingeniero italiano. Y, lo más importante, varios sabios egipcios, hijos y nietos de los hombres que habían trabajado con los primeros arqueólogos, gente que tenía conocimiento oral, transmitido en secreto. Sobre el lugar, la linterna, preguntó Luis, la segora Elvira Cincha impresionada. Así es. Se llamaban así por la verdad, dicen, era como una linterna en un túnel enorme. Solo ilumina un pequeño círculo a la vez. Su investigación no era pública. Descubrieron cosas que harían palidecer a los egiptólogos de hoy. Alonso fue el que lo unió todo. Al tomar las medidas tradicionales, los relatos orales, y los sometió a un riguroso análisis astronómico y geométrico, y encontró el patrón. La prueba de que Giza no es un cementerio. Es un dispositivo, un instrumento de una escala y una precisión que no podemos ni imaginar. Luis contuvo el aliento. ¿Para qué? Ella abrió las manos. Ellos creían que era una especie de sintonizador, una manera de conectar, de resonar con fuerzas mucho más grandes. Fuerzas de la Tierra, del cosmos. No es magia, Luis, es una ciencia que nosotros hemos olvidado, o que nunca llegamos a dominar. Alonso, en su cuaderno, llamaba eso la cámara de sincronización. No era una cámara del tesoro. Era el núcleo, el corazón del instrumento. Pero, ¿qué pasó? Porque desapareció, la cara de la anciana se ensombreció. Por otro grupo se ena. Un grupo con dinero, con poder, con conexiones en los gobiernos y en el mercado negro de antigüedades. No les interesaba la ciencia. Les interesaba el control. Les interesaba la posibilidad de que ese instrumento pudiera ser usado o manipulado. Para otros fines, ellos se hacían llamar la hermandad del horizonte. Su lema era preservar el misterio. Para preservar el orden. En realidad, preservaban el misterio para tener ellos la ley. En 1925, Alonso se dio cuenta de que estaban tras él. Escribía esa carta a su amigo más cercano, a su hermano Antonio, que había viajado a Egipto para ayudarlo. Le envía el cuaderno, su obra maestra, para que la sacara del país. Su abuelo, Luis, era un hombre valiente. Lo trayó escondido entre su ropa, arriesgándose que lo cayeran. Poco después, Alonso Valverde se esfumó en el desierto. Un accidente, según las autoridades. Su abuelo siempre creyó que lo hicieron desaparecer. Que la hermandad lo silencia para siempre. Luis sintió un nudo en la garganta. La historia de Job dice una teoría para convertirse en una tragedia familiar. Y mi abuelo, que hizo, vivió con miedo, dijo la segora Elvira con dulzura. Un miedo calado. Nosotros, los pocos que sabíamos,
Guardamos el secreto. El escondia los documentos y fingió que su viaje a Egipto había sido una simple aventura juvenil. La hermandad lo vigiló un tiempo, pero alva que no hacía nada, que no publicaba nada, que vivía una vida normal. Probablemente pensaron que el cuaderno se había perdido o que Alonso no se lo había dado. Se olvidaron de él. Pero Antonio nunca se olvidó. Vivió con el peso de conocimiento y con la culpa de haber sobrevivido a su amigo. La habitación estaba en silencio. Luis miraba la carpeta de la señora Elvira. ¿Y eso? Preguntó, segundola. Ella la obria. Dentro había pocas cosas, pero eran devastadoras. Unas cuantas cartas más entre su abuelo y Valverde. Hablando en código sobre reparaciones del instrumento y fechas de calibración. Y luego, lo más importante, una fotografía. Era una foto en blanco y negro, descostada en los bordes. Mostraba dos hombres jóvenes, sonrientes, con trajes claros y sombreros de explorador, delante de la esfinge. No era, inconfundiblemente, su abuelo Antonio. Con una sonrisa que Luis nunca la había visto. El otro, un hombre de rostro intenso y ojos profundos, debía ser Alonso Valverde. Y Valverde no estaba pasando para la cámara. Estaba señalando con el índice, de una manera muy clara y deliberada, un punto específico en la base de la estatua. Justo donde la pata delantera derecha se encontraba con la plataforma de roca. Allí, en la piedra, se podía ver una grieta distintiva. Una fisura vertical más oscura que el resto. Es la entrada, susura Luis, acercándose a la foto. El punto exacto que menciona en el cuaderno para la ley de sonido, exacto. Confirma la señora Elvira. Esa foto fue tomada unos días antes de que Alonso le entregara el cuaderno a tu abuelo. Es la prueba visual de lo que encontraron. Alonso le está mostrando el punto de acceso a tu abuelo. Pero que no lo olvidara. Luis cogía la foto con cuidado reverencial. Era el eslabón tangible que unía todas las piezas. La teoría en el cuaderno, la carta llena de miedo, y esta imagen de un momento de esperanza y descubrimiento, congelado justo antes de que todo se derrumbara. Segura Elvira, dijo Luis, su voz cargada de una nueva determinación. Esta hermandad, ¿cree que ellos saben lo de la fecha? ¿Lo de 2012? La anciana frunció el ceño. Alonso era muy cuidadoso con sus cálculos finales. Es posible que no los compartiera ni siquiera con todo el círculo de la linterna. Pero la hermandad tiene recursos. Si han estado investigando lo mismo durante un siglo, es muy probable que hayan llegado a conclusiones similares. Y si ahora buscan el cuaderno con tanta desesperación, es porque eran la parte que les falta. Los detalles operativos. El cómo, no solo el cuándo. Luis guardó la fotocopia de la carta y mira la foto original. Tengo que ir allí. La señora Elvira puso una mano arrugada sobre la suya. Luis, es muy peligroso. Tu abuelo te escondía esto para proteger. Lo así. Pero no me están dando opción. Si esta hermandad quiere el manual para usa. Lo que sí que haya allí, no puedo quedarme quieto. Tengo que verlo con mis propios ojos. Tengo que saber si mi abuelo y Valverde tenían razón. ¿Y quizzes? Quizzes haya una manera de hacerlo sin que ellos se entren. Sin tocar nada, sin activar nada. Solo para ver. La anciana lo estudió durante un largo minuto. Vio la determinación en sus ojos, la misma que había visto en los de Antonio muchos ecos antes. Suspiró, resignada. Entonces, si vas a ir, leva esto, dijo, metiendo la fotografía en la carpeta y chirándola. Y recuerda, Luis,
La verdad que buscaban no era un tesoro de oro. Era una verdad sobre el mundo, sobre nuestro lugar en él. Esa verdad puede ser más valiosa, y más peligrosa que cualquier arma. Ten cuidado. Why no confíes en nadie. Luis salía del apartamento de la segura Elvira con la carpeta bajo el brazo, escondida dentro de su chaqueta. Yo no sentía solo miedo. Sentía el peso de una herencia, de una misión que había soltado 2 generaciones. Tenía un rostro para Alonso Valverde. Tenía una prueba fotográfica. Y tenía un nombre para el enemigo, la hermandad del horizonte. Ahora, el siguiente paso era inevitable. Tenía que ir a Giza, no como turista, sino como lo que era. El heredero de un secreto que había permanecido enterrado demasiado tiempo. Y tenía que hacerlo antes de que la sombra que perseguía a su abuelo alcanzara, por fin, su objetivo. Pasaron días Hechos. Una década era desde que Luis Méndez encontró el cuaderno en el altillo de Sevilla. No fueron Hechos de silencio, sino de trabajo calado, meticuloso y paciente. El miedo inicial no desapareció, pero se transformó en cautela. La amenaza de la hermandad del horizonte lo obligó a moverse con la precisión de un relojero. Primero, usó sus conocimientos de ingeniería. Digitalizó cada página del cuaderno de Valverde, cada carta, cada diagrama, y los encriptó en múltiples servidores remotos. Conclaves de acceso programados para liberarse automáticamente a sitios de confianza. Si él desapareció o dejaba de introducir un código cada 6 meses, era su paliza de seguro. Luego, con una parte del dinero de la herencia de su abuelo, se especializa en arqueología y geofísica. Tomó cursos, asistió a congresos, construyó lentamente una reputación como un investigador serio. Aunque excéntrico, interesado en las propiedades estéticas y geométricas de los sitios antiguos. Nunca mencionó a Valverde. Su tesis doctoral versa sobre análisis de resonancia infrasónica en estructuras megalíticas. Era un trabajo técnico, aburrido para la mayoría. Pero para Luis era el lenguaje perfecto para entender, sin levantar sospechas, las ideas del astrónomo. Durante esos Hechos, también cultivó contactos. Conoció a un arqueólogo egipcio joven y brillante, el Dr. Karim, durante un simposio en Madrid. Karim, desencantado con la burocracia y el turismo masivo que ahogaba Giza, estaba fascinado por las aproximaciones científicas no invasivas. Con el tiempo, Luis le mostró, con cautela, algunos de los cálculos geométricos de Valverde, presentándolos como modelos hipotéticos propios. Karim se quedó asombrado. Esto tiene una coherencia interna increíble. Le dijo, si no supiera que estudió, juraría que es el trabajo de ingenio de principios del siglo XX. Fue a través de Karim, y tras Hechos de presentar solicitudes estudios preliminares y garantías que Luis finalmente consiguió lo imposible. Un permiso oficial de las autoridades egipcias para un estudio geofísico de 3 días en una zona restringida de la meseta de Giza cerca de la base de la Esfinge. Una estructura, un passage angosto que se perdía en dirección noreste hacia la Gran Pirámide, exactamente como Valverde había buscado en sus planos.
Cream silber suavemente. Por hola. Hey algo ahi. And credo. Es increíble. Luisa Cincha, sin poder hablar. La emoción era abrumadora. Valverde tenía razón. Su abuelo no había guardado la locura de un hombre. Había guardado un mapa preciso. La cámara de sincronización, o al menos un camino hacia ella, era real. Pero Luis no había ido hasta allí para excavar. Luis no tenía la losa de basalto específica que mencionaba Valverde nadie podía mover una losa allí. Pero había calculado el punto de impacto equivalente en la roca madre. De su mochila saca un objeto pequeño, un martillo de piedra de corchita. Una réplica exacta que había montado basados en las dimensiones descritas en el cuaderno. Sus manos sudaban. Esto era lo más cerca que estaría de la locura. Si alguien lo veía, pensaría que estaba chiflado, golpeando una roca en medio de la noche. Quinesquira que fueron, no construyeron esto para ser admirado, lo afinaron. Como se afina un instrumento musical gigantesco, Valverde tenía razón. No se trata de encontrar una cámara del tesoro. Se trata de escacar, de entender que este lugar, asterisk resuena asterisk, que tiene una frecuencia. Cream lo mía. Why por primera vez, Luis vio en los ojos de su amigo no escepticismo, sino asombro. El asombro de un científico ante un dato inexplicable, pero medible. Luis guardó el martillo de piedra, no volvería a usarlo. Había obtenido su respuesta. El manual no estaba perdido. Él lo había leído. Why lo había comprendido. La verdad que Valverde y su abuelo buscaban no era un artefacto ni un poder. Era un principio, un recordatorio, talado en piedra durante milenios, de que el mundo está lleno de conexiones y resonancias que nuestra ciencia moderna apenas empieza a intuir. Al día siguiente, abandonaron la meseta. Los datos del girador los entregaría a las autoridades egipcias, para que algún día, con los medios y el respeto necesarios, exploran lo que hubiera al final de ese passage. Él no sería el hombre que lo descubriera. Su misión era otra. Había pasado de ser el heredero de un secreto a ser su guardián. Un guardián que ahora sabía que el verdadero misterio de Giza no era algo que se pudiera robar, ni vender, ni controlar, como quería la hermandad del horizonte. Era una canción en la piedra, una sinfonía silenciosa que había estado esperando, a través de los siglos, y que alguien con el manual correcto supiera como escacar, aunque fuera por apenas 19 segundos.